In the name of Almighty Allah. So today's lesson is about active and passive sentences. Sentences are divided in two parts, active sentences and passive sentences. Active sentences means jumalat ma'lum, and passive sentences means jumalat majhul. They are called so active and passive because of the subject. Active sentences are those sentences in which the subjects are known or important to know. The subjects are clear. And passive sentences are those sentences in which the subjects are unknown or not important to know. جملات اکتیو یا معلوم جملاتی را میگن که فاعلش معلوم باشه یا مهم باشه که کی یک کار انجام داده و جملات پاسیو یا مجهول جملات را میگن که فاعلش یا نامعلوم باشه و یا مهم نباشه بلکه اکشن یا عمل کرد مهم باشه نظر به فاعل. Okay. Verbs are divided in two parts, transitive and intransitive. Verbs are divided in two groups, transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verbs are those verbs which require object, and intransitive verbs are those verbs which don't require object. So we can change those sentences into passive which have objects. That is, we can change active sentence to passive when their verbs are transitive. یا ما جملاتی را به پاسیو تبدیل کرده میتونیم که فعلی از جا فعل ترانزیتیو یا فعل متعدی باشه این آبجکت داشته باشه او به پاسیو تبدیل شده میتونه. For example, I wrote a letter. I wrote a letter. I is subject, wrote is a verb, a letter is object. So, this is an active sentence. Now, because this sentence has object, so we can change it to passive. How can we change it to passive? First of all, we make the object of the active sentence the subject of the passive sentence. یعنی ما اگر بخوایم که جمله را به پاسیو یا مجهول تبدیل کنیم object جمله اکتیو میاریم subject جمله پاسیو میسازیم like this. A later خب وقتی که این object اینجا subject شد باز میایم از افعال to be استفاده میکنیم از افعال to be is, am, are, was, were. چون اینجا فعل ما فعل اصلی ما حالت دوم است یا ماضی است از فعل to be was استفاده میکنیم چون فعل to be was هم ماضی است. A later was بعد از فعل to be باز این فعل اصلی جمله را با حالت سیوم تبدیل میکنیم حالت سیوم write میشه written. A later was written اینجا سابجکت جمله اکتیو میاریم در جمله پاسیو در by phrase by me. A letter was written by me. I wrote a letter. ما یک نامه نوشتم. اگر به پاسیو تبدیل میکنیم میشه که A letter was written by me. یک نامه توسط من نوشته شد. Object جمله active
سابجکت جمله پاسیو میشه، بعد از فعل تو بی کار میگیریم، بعد از فعل تو بی مین ورب و فعل اصلی را در حالت سوم به کار میبریم و سابجکت جمله اکتیو میاریم در آخر ده بای فریز. اینا میگن که فریز، در بای فریز ذکر میکنیم. در پاسیو سنتنسز چیزی که بسیار مهم است یا استرکچر که مهم است to be plus past participle است. past participle حالت سوم فعل میگن، third form of verb. یعنی ما میتونیم که to be را همراه حالت سوم فعل اصلی کار ببریم و to be میتونه افعال to be is am are was were been will be. این اشکال افعال to be است که در جملات پاسیو به کار میره و بعد از این اشکال ما حالت سوم فعل که پاست پارتیسیپل نامیده میشه او را به کار میبریم. یعنی استرکچر اصلی یا فرمول اصلی پاسیو اینمی to be plus past participle است. این نکته مهم است. Okay, the examples in your book. The example in the book is Wahid mailed the package. Wahid mailed the package. وحید ارسال کرد بستره یا پکیجه. وحید is the subject, mailed is verb, the package is object. This verb or this sentence has object, so we can change it to passive. چون جمله ما دارای object است، object فعل، پس ما اینو میتونیم که به passive یا به مجهول تبدیل کنیم. So, this is object. This object becomes the subject of the passive. So, how? The package این object ما چی شد؟ subject جمله passive شد. چون فعل ما ماضی است، از فعل to be فعل was استفاده میکنیم. to be was فعل حالت سوم شد. حالت سوم فعل میل است چون فعل با قاعده است. The package was mailed. میایم سابجکت کجا؟ سابجکت داخل جمله در قسمت بای فریز ذکر میکنیم. بای وحید اینا بای فریز میگن. The package was mailed by Wahid. بسته ارسال گردید توسط وحید. این جمله پاسیو است. Another example. She ate her lunch. She ate her lunch. She, subject, ate, verb, her lunch is object. So when we change it to passive, we make this object
as the subject of passive sentence. What's it? The lunch, the verb in second form, so we use was. Was eaten. حالت سومی eaten میشه by her. The lunch was eaten by her. نان چاش خورده شد توسط او. ای پاسیو است. ببینید ما اشکال مختلف فعل تو بی را نظر به تنس جمله اکتیو و نظر به سابجکت انتخاب میکنیم. حالا یک جمله استفاده میکنیم که در اونجا افعال کمکی به کار رفته باشه. مثلا they will invite the friends. Look, they will invite the friends. This is active sentence. The subject, will is helping verb, invited is main verb, and the friends is object. So, since this sentence has object, we can change it to passive. So, first of all, we bring the friend or the object in front of the passive sentence. The friends. So, since in the active sentence we have auxiliary or helping verb, well, we use this will. Well, after will, we use be, verb to be. Will be, and the main verb invited. Invited. And where does they go? Invited by them. They becomes them. This is by phrase. So here, the friends will, helping verb. This is be, and invited is verb or past participle, and this is by phrase. This is active sentence. They will invite the friends. They will invite the friends. So this is future. This sentence has a will or auxiliary. When we change it to passive, we make the object of passive sentence the subject of the active passive. We make the object of the active sentence the subject of the passive sentence. The friends will be invited by them. این دوستانشان دعوت خواهند شد توسط آنها. این نظر به فعل کمکی که در جمله اکتیو می باشه، اون فعل کمکی رو به کار میبریم. خب بعد از اون فعل تو بی را و باز فعل اصلی یا مین ورب. For example, you can write a sentence. You can write a sentence. This is an active sentence. این شما میتونین یک جمله نوشته کنین. You is subject, can is helping verb, write is main verb, a sentence is object. Now, if we change it to passive, so we make object
the subject of the passive sentence. So how? A sentence. So the verb is the helping verb is can. A sentence can, after can we use be, and then the third form of this verb is written. A sentence can be written by you. A sentence is a subject, can auxiliary, this is be, this is past participle, and by you is a by phrase. So the examples are in the book. You can look at your books and change the sentences according to the instruction. Okay. Using the by phrase. استفاده یا استعمال by phrase در جملات مجهول یا پاسیو. ما چه وقت by phrase در جملات پاسیو به کار میبریم؟ We can use by phrase in passive sentences when it is important to know who performs an action. یا ما by phrase در جملات پاسیو زمانی به کار میبریم که بفهمیم که کی یک کار انجام داده یا کسی که یک کار انجام داده باشه او مهم باشه. از اون خاطر ما اون شخص در آخر جمله در by phrase به کار میبریم. مثلا امان الله خان built Darul-Aman Palace. Amanullah Khan built Darul-Aman Palace. Here, Amanullah Khan is subject, built is verb, Darul-Aman Palace is object. Now, if we change it to passive, we bring the object in front of the passive sentence. How? Darul-Aman Palace. Since the verb is second form, we use was. Then the verb, we change it to third form. The third form is also built. Darul-Aman Palace was built. So here, we bring Amanullah Khan or use it in by phrase because this is important information. By Amanullah Khan. ببینید اینجا خود کسی که قصر دارالمان ساخته این مهم است که فهم کی ساخته. پس اینجا امانالله خان در بای فریز یک معلومات مهم است. این ما بای فریز زمان در جملات پاسیو ذکر میکنیم که همون شخصی که کار کرده یا مهم باشه یا شناسایی از او بر ما اهمیت داشته باشه، بفهمیم که کی یک کار انجام داده. در غیر از او اگر شخص مهم نباشه ما بای فریز ذکر نمی کنیم. یک مثال دیگه. For example, say, Dr. Zabi teaches our class. Dr. Zabi teaches our class. Dr. Zabi is subject. This is passive sentence, active sentence. Dr. Zabi is subject.
Teaches is the verb. Our class is object. So since this sentence has object, we change it to passive. How? Our class فعل ما ساده است توی ایس داره پس از فعل چیز کار میگیریم از فعل to be as our class is باز این فعل به شکل سیوم به حالت سیوم تبدیل میکنیم حالت سیوم teach taught our class is taught میایم سر سابجکت این سابجکت جمله اکتیو میره در بای فریز چون مهم است که ذکر کنیم که کی درس میده by Dr. Zabi. Our class is taught by Dr. Zabi. این صنف ما درس داده میشه یا تدریس میشه توسط دکتر زبی. چون اینجا دکتر زبی شناختنش مهم است از اون خاطر ما بای فریز ذکر میکنیم اینجا مهم است. این بای فریز زمانی در جملات پاسیو ذکر میشه که اما شخصی که کار انجام میده او مهم باشه یا شناسایی از او دارای اهمیت باشه از او خاطر ما بای فریز ذکر میکنیم. میره سر جملاتی که اونجا بای فریز ضرورت نمی باشه یا بای فریز ضرورت نیست. مثلا میگیم در جملاتی که بای فریز نیاز نیست مثلا people speak Dari and Parwan. Look, people speak Dari and Parwan. This is an active sentence. یک جمله active یا جمله معلوم است. People subject, verb, Dari object. So, if we change it to passive, we bring Dari here as subject. Dari is the third form of speaker, spoken. Spoken in Parwan. Dari is spoken in Parwan. Dari در پروان صحبت میشه. اینجا بای پیپل چی میشه؟ اگر ما بای پیپل بیاریم بای پیپل یک چیز اضافی است. ضرور نیست بگم دری از spoken by people دری توسط مردم صحبت میشه. اینجا بای پیپل مهم نیست. حتما زبان مردم صحبت میکنه دیگه. چون یک معلومات مهم نیست از اون خاطر ما این ذکر نمی کنیم. فقط میگیم که دری از spoken in پروان. این مهم است که دری در پروان صحبت میشه. ضرورت به بای فریز یا بای پیپل نیست. یا مثال دیگه another example someone stole my computer. Someone stole my computer. یک کسی دزدی کرد کامپیوتر مرا. Someone is subject, stole is verb, my computer is object. So here, this becomes the subject. My computer, since the verb is second form, we use was. And then third form of stolen. My computer was stolen. There is no need for by someone. بگم که my computer was stolen by someone. کامپیوتر ما دزدی شد توسط یک کسی. این یک کسی چون یک نامعلوم است یا گنگ است از اون خاطر ما اینجا با ذکر نمی کنیم. این ضرور نیست. به خاطر که چون نامعلوم است این شخص مشخص یا معلوم نیست از اون خاطر اینجا ما بای فریز ذکر نمی کنیم. مهم چی است؟ مهمی است که این
کامپیوتر من دزدی شد چون شخص معلوم نیست از اون خاطر نمیگیم که بای سامون توسط کسه این یه ضرورت بس بای فریز نیست منش نتیجه گیری جملات با دو بخش تقسیم میشه اکتیو و پاسیو جملات معلوم و جملات مجهول جملات اکتیو یا معلوم جملات است که فاعلش یا کننده عمل معلوم باشه یا مهم باشه و جملات پاسیو او جملات است که فاعلش نامعلوم باشه یا گنگ باشه مشخص نباشه و ما جملاتی را که دارای آبجکت باشه و پاسیو تبدیل کنه میتونیم جملاتی که آبجکت نداشته باشد تبدیل نمیشه. Thanks for your attention.